안녕하세요. 반갑습니다. 칠리쿠키입니다. 자, 2023년 12월 23일 오후 20시 51분 지나고 있습니다. 자, 크리스마스가 이틀 앞으로 다가왔네요. 자, 계속 이어서 진행해 볼게요. 저번에 섀도우 하트를 설득하지 못해서 섀도우 하트를 잃어버리고 그때 패닉에 빠져서 방송 종료를 했는데, 그 이후에 이제 블로그를 해가지고 제가 거기까지 다시 진행을 해왔어요. 그래서 섀도우 하트를 설득하는 설득을 이제 다시 해보려고 하고 있고요. 이게 정 안 되면은 그냥 섀도우 하트를 파티에서 빼고 이벤트를 볼까 합니다. 그러면은 섀도우 하트를 파티에서 잃어버리지 않을 수 있을 것 같아서 지금 요 상태로 이제 만들어서 놨고 이거 근데 설득이 제가 봤을 때는 안 될 것 같긴 하거든요. 설득이 안 되면 그냥 밤의 노래 찔러 죽이고 암흑 시판관 만들지 뭐 얼마나 영향이 있겠어요. 근데 최대한 일단은 뭐 회합의 목소리 이런 거 끼고 할 거긴 한데, 그럼에도 불구하고 잘 안 될 거란 말이에요. 일단 최대한 저기 해봅시다. 자, 섀도우 하트한테 친구 걸어놓고 한번 얘기해볼게요. Balthazar has drawn his final rancid breath. You. Not a... Her fate is mine. The fate you seal is your own. Until, of course, your mistress. You feel Shadowheart bristle, and Nightsong is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the 좀 다른 선택지를 골라서 도전해 보겠습니다. If I have to step over your corpse to fulfill what Lady Shah asks of me, so be it. 제가 그동안에 너무 이렇게 등을 떠밀어줬거든요. Well. Do you know what I am, little assassin? What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life? I sense more in you than you know. Whatever you think you know of me won't matter once I become who I'm meant to be. 뭔가 설득을 할 수가 있네요. 여기서 더 뒤에 가서 선택지가 있구나. 이거 난이도가 더 낮아지네요. 30보다도 회화배 목소리랑 인도랑 해가지고. 밤의 창이죠. 일단은 설득을 하기는 했거든요. 설득됐다. 그래, 내가 여유를 좀 줬어야 되는데 섀도우 하트한테. 바로 되네요. 쉽게. I can't believe I just did that. Lady Shah will disown me. What will happen to me? Not what will happen. What will you do? Your past is not yet lost. Your future is not yet fixed. Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Then we will have much to discuss. 이렇게 쉽게 살릴 수 있는 걸 갖다가 괜히 싸운다 해가지고 그게 마지막 선택지인 줄 알아서 싸운다고 했었는데 선택지를 하나 더 넘기면 쉽게 설득이 가능했네요. 아쉽습니다.
Our Lady of Silver, hear me. She who guides the Moon Maiden Seluna, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no more. 이 친구는 어떤 존재일까? 신에 가까운 존재인가? 이게 셀룬의 신도라는 것만 알고 어떠한 능력이 있는지 잘 모르겠네요. 일단은 이 친구를 풀어주던가 죽이던가 뭐 둘 중 하나를 해서 캐더릭 토름의 불멸을 없애줄 수가 있고, 그죠? Resplendent. You have given me a great gift, little warrior. Don't you find it oh so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. 원하는 무기를 골라라라고 했는데 근데 무기가 정해져서 바꿀 수가 없더라고요. Thus will it be so. Are you ready? And it shall be yours. And then we're going to kill Ketheric Thorn. We need to leave. Lady Shah won't stand for us to be here, not after what we did. That's what frightens me. She must be angry. Yet, I don't feel it. Or hear it. There's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me. The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Ketheric Thorn. 오케이, 이렇게 해서 스무스하게 섀도우하트를 살려냈습니다. 달빛 협도, 이게 별로 좋지 않거든요? 얻긴 얻었는데 양손이란 말이에요. 빛이 나는 점에서는 지금 라센더의 빛이랑 똑같은데 라센더의 빛은 성스러운 반면에 이 빛은 성스럽지 않아요. 그 대신에 달빛나비라는 이제 유리 보정을 받는 공격이 하나 생겼고, 그래서 이거를 또 뭐냐? 섀도우하트가 왜 싫어해? 갑자기 또. 그림자를 걷어내고 있죠, 이 지역에서. 제가 저 밤의 노래를 죽였으면은 아마 그림자를 걷어내지 못했을 겁니다. 그림자가 더 진해졌을 수도 있고. 그리고 보니까 그 유튜브로 발더스 게이트 스토리, 그 전편들 스토리를 좀 공부를 해왔는데 이 자헤이라가 1편인가 2편인가에 나오는 등장인물이더라고요. 근데 그런 걸 알면은 굉장히 또 반가운 얼굴이었을 텐데 저는 뭐 그런 걸 모르다 보니까 뭐 그냥 이런 캐릭터가 있구나 하고만 넘어갔었는데, 아마도 이걸 아셨던 분이라면 되게 반가웠을 것 같아요. 협도를 낄 수 있는 캐릭터가 없단 말이죠. 일단은 나가줄게요. 그리고 나가서
섀도우 아트랑 얘기 한번 해볼까요? What happened? I thought I was done for. I thought perhaps I might have been dead. This is all like some sort of terrible dream. But it's real, isn't it? I stood before the night song. I heard Lady Shah's words. And I failed her. Worse than failed her, I defied her. Just because of what that Asimar said. I tried to leave, but Shah blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of 1,000 people all at once. My blood was boiling, my hair was on fire. I thought I'd claw my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more like. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic, admitting who empowers her now may break her 영혼이 spirit 영원히 for 망가질 good. 수도 있다고? I suppose I do, don't I? You've done more to help me than my 연인 faith has 관계이기 in 때문에 recent 이런 times, 선택지가 가능한 것 promise. 같아요. Thank you. There's been something between us for some time. A connection. More than friends. I recognized it, but didn't act on it. I thought my faith was the most important thing in my life. I couldn't have been more wrong. I've squandered too much time already. I want to be with you. Now and always. Do you want the same? It wasn't too long ago that I could never imagine smiling again. Shows what I know. Nightsong promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves. That's no coincidence. She took flight to hunt down Ketheric Thorm. All I can do is help hasten his demise, and hope that answers soon follow. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Do you really need to ask? I'm sorry. I have a lot on my mind. The Shadowfell, Night Song. That's not the first time you've made such a leap. I don't know. Maybe it's a Selûnite trick, or another way for Lady Shah to test my faith. The sooner I speak to Nightsong, the 자, 일단은요, 상점에서 There you are. What's 정- happening out there? 정리 좀 Who 하고 was 갈게요. that streaking across the sky? An immortal. But it couldn't possibly be. Never mind. It doesn't matter. What matters is you have him in a corner. Jaheira and every fighting body in this place have gone to Moonrise Towers to face Ketheric down. She's waiting for you there. 너는 안 가? End this. Now. We're all counting on you. Never wanted the easy path. 너도 같이 가야지. 이거 없다. 그러면은 돌아갈 수가 없네? 물건을 좀 팔아야 되는데 지금?
아, 그 1막으로 돌아갈 수가 없게 되는구나. 일단은 그러면 이거 무게 문제를 좀 해결을 하고요. Assume nothing. 나영지에 보관할게요. 일단은 무게를 좀 줄여야 되니까. Shouldn't have wished to live in more interesting times. 이소벨이 너는 안 가 그래서? Moon Maiden. 그래? 겁쟁이네. 아니 이거 아이템 정렬 좀 됐으면 좋겠다. 가볼까요? 휴식 안 하고 와도 되나? 일단 가볼게요. 다로름탑으로. Keeping pace. 여기잖아, 이쪽. 어이구. 다 죽어 있어. 이거 나중에 줍지 뭐. 허들이 많이 죽었네요. 광신자. 광신자 같은 경우는 얘네들이 다 참된 영혼 아니었나? 여기만 있네. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. 어디 있다는 거야? 여기 없었는데? 앞으로 더 가야 되나? Unshackled from shadows, she will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Ketheric on the rooftop, and the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy, and if we wait too long, Ketheric will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? If you're hunting one target among many, the key is to isolate and corner it. My Harpers and I will be the noose that closes in around Ketheric, and as it tightens, you'll go in for the kill. 네가 싸워, 네가. Warwick left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. At the ready, 뭐야? Harpers! 우리 일행에 합류시킬 수도 있었는데? In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! 없어도 되겠지 뭐. The time has come. Ketheric will taste of death at last. Once more to save Baldur. 여기 있다. 신봉자가 저걸 가지고 있나 보다. Just a peek. 다른 애들은 안 가지고 있고.
아니네. 섀도우 아트가 지금 무거워? 그런가 봐요. I must keep going. Might as well take a look. So set on centuries. Better start a conversation. 자헤이라 데리고 갈 수 있는지 한번 얘기해볼까? Onward. 안 되네요. 저장하고 일단은 이 친구랑 싸워야 될 것 같죠? 경탐장교 탈리. It's a But the way I hear it, the fighting's not done yet. You need to resupply. Gate at the ready. 여기 얘한테 다 팔아버릴걸. 씨. Lady, 일단 들어갈게요. Can't give up now. Something good here, I hope. Very well. that thing. Breathe deep and move. You dare show yourself here after all you've done? You have betrayed me. You have betrayed General Thorm. You have betrayed our god! And for what? These harpers. Moonrise will be their tomb, and in death, you will all serve the Absolute. 아가리로 어떻게 안 될까 이거? 상복하면 Like 살려주겠어. a kitten roaring at a tiger. Boys, 안 make 되네요. this traitor bleed. 예, 한번 보자. 인간형 하프오크. 절대자의 방피. 주문으로 받는 모든 피해가 1 감소한다. 초능력 반동 이런 게 있네요. What now? 엘리시드 능력은 지금 배울 수는 없고, 방어도가 굉장히 높기 때문에 이거 섣불리 들어가기보다는 우리 청알바지들을 좀 하는 게 보내는 게 좋을 것 같은데. Can't give up. 지금 서로 저거 했죠? Blood comes easy these days. 종 울릴 수 있나 지금? 그 거대 살점 부를 수 있나? 섀도우 아트 줘. Talk to me. 안 되네. 샤의 시련에 있을 때만 사용할 수 있다고. 이런 젠장. 자헤이라는 살리고 싶은데. 이야 씨. 오진다. 나도 저런 거 쓰고 싶다. 이거 분신이 좀 다 빠지면 들어가고 싶거든요.
다음에 이 다중표적 화살. 근데 피해를 나눠서 주는 거구나 이거. 전위 화살. 화살이 닿은 지점으로 순간 이동합니다. 이런 것도 좋다. 그냥 쏠게요. I'll strip your bones clean. 보약으로 앞으로 튀어갖고 어머 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 깜짝아. 여기 저거 떨어지면 큰일 나겠는데? 광역기 떨어지면 큰일 나겠는데? Can't believe you betray the outside. Idiot! 최대한 뒤쪽에 있을게요. 우리 윌. 자해라 뒤진다. 아이 잠깐만 죽었잖아 자해이라. 너무 빨리 죽은 거 아니야? 안개 걸음이 없나? 아씨 없네. 여기 중앙에 딱 들어가가지고 영혼 수호자 감아야 되는데 아니면 No time like the present. 오르톤의 수류탄 이거거든. 대박인데요? Come on, can't stay idle. 나 아이템이 그런 게 없네. 섀도우 하트 Stay focused. 아이템 좀 줘봐. 안 못 주나? 줄 수 있네. 자 아무튼 Never a dull moment. 자 칠리로도 오르톤 수류탄을 한번 던집시다. 이거 개꿀인데? Should get started. 미쳤는데요? 잡겠다. 자헤이라 저 어딨니? 이거 못 살리나? 안 되네. 아 자헤이라 나 죽이기 싫었는데.
왜 혼자 앞으로 쳐나가가지고 Time to waste. 아니 개 깔끔하게 다 잡았는데 자헤이라 혼자 뒤졌잖아. 자헤이라 죽이기 싫었는데 뭔 상관없겠죠. 한 명 밀어서 떨어뜨릴 수 있거든요. 안 죽었어? 아이고 우리 이병들 죽어나간다. Still on my feet. Cutting to the chase. 내가 앞에 가서 좀 맞아줬어야 되는데. 근데 내가 앞에 나갔으면은 내가 죽었겠지, 자이라처럼. Can't slow down. Let's end this. 망자 조종! 자헤이라 살릴 수 없네? 이제 슬슬 앞으로 나가죠 뭐. 자헤이라가 내가 앞에 나가서 맞아줬으면은 안 죽었을 텐데. 에헤이. 자꾸 후회가 되네요. 이거 어쩔 수 없죠 뭐. 데미지 뭐야? 이게 빗나가? 이타가? 이거는 마무리 지을게요. You bow, or you break. 아니! 이게 넘어져? 앞으로 나가야 되겠네. 안개걸음으로 안되네. 일단 뒤로 빠져서요. 이러면 안개걸음으로 왜 못 올라가? 한 명 떨어뜨리고
세긴 세. 아니 잠깐만요. 이상해졌는데? Nothing important is ever easy. What path lies before me? 이 자식들이. 이거 엄청 좋다. 하다르의 굶주림. This is your end. 요거 집중을 깨주면 좋겠죠? 여기 믿음의 수호자가 공격받으니까. 칠리. 잠깐만, 이게 섀도우 아트였구나. 이런. 잘못 눌렀네. My luck again. May the gods take you first. 아니 왜 이래? 어? What should I do? 믿음의 수호자는 그냥 죽여야 되는구나. 에이젤은 이 친구 한번 잡고, 이쪽으로 최대한 나와서 Fleet of foot.
와, 아파. 어디가 아프네. Let's get this over with. 뭔데? 뭐 하는데? Another parasite. Collect it. It might be useful. 자, 헤이라. 살릴 수 없나? 안 되네. 너무 쉽게 죽는 것 같아요. 저 Can't afford to stay. 일반 NPC들은. The corpse has nothing to say. 자헤이라 시체는 할 말이 없나 봐요. 논쟁 해결사. 사도절에 절대자의 낙인이 있으면 주문으로 받는 피해가 1 감소합니다. 이런 건 나중에 주우면 될 것 같거든요. 근데 오씨 뭐야? 란타브 경계의 미늘창. 선제권 굴림에 보너스 받고 포착 능력 판정에 유리 보정을 받는다. 대응으로 명중 굴림할 때 유리 보정을 받습니다. 이거 Assume nothing. 레이저리 쓰면은 괜찮을까? 11에서 26 피해. 좋기는 하네요. 경로가 있고 흉가 플러스 2. Just tell me what you need. 이거 주워다가 그냥 지금 당장 팔까? 얘 여기 있네. Without delay. 일단은 해볼게요. 린셀라 참된 영혼 하나 또 있었어. 대박이야. 일리시드가 그냥 계속 늘어나네요. 이거 일리시드 좀 배워볼까요? 일단 칠리가 모든 능력을 다 배우는 게 목표예요. Very well. 이게 모든 능력을 다 배웠을 때 어떤 일이 일어날까 Assume 궁금해가지고. 파밍. repositioning. Let us have words. Just tell me what you need. 얘가 안 죽어서 다행이다.
삼림 언얼도. 언얼도. 자해라 옷은 잠깐만 이거 다 주우면 어떻게 되지? 아이고 씨. 아 시체를 그냥 벗겨버릴 수가 있네. Worth examining. 이제 점점 무거운 아이템들이 많아지면서 이게 파밍하기가 힘드네요. Wits and blades, always sharp. On I go. 이 안에 있는 친구들만 대충 다 죽고 갈게요. See what we have here. 방패 이런 것도 있구나. 이제 갑시다 그냥. 아 너무 많다. Just tell me what you need. Indolence breeds madness. 돈이 얼마 안 되네. Sharp as ever. Looking ahead. Lady. 가봅시다. Freshened 올라갑시다. up and ready to fight. 위에 적이 있는데 몇 명? Swift and lethal. No time to waste. 안쪽으로 들어갑시다. 안 되나? 에헤 못 쓰는구나 아예. Can't give up. Not now. Nothing will stand in my way. Time to press ahead. 기절 공격. 아하 빗나갔죠. You will die before you kill my lord. Perhaps then you will be obedient. 와하. 배양 중. 이게 뭔데? 다음 턴에 폭발한다고? Making my move.
죽으셔요. 아무것도 아닌 게 까불어. I am fury. I am death. I will not know failure. Indolence breeds madness. 머쿨의 재앙. 사령됨이 붙었네. 16 사령. 잠깐만요. 이거 데미지가 왜 이래? 얼마 차이 나는 거지? 우와, 잠깐만요. 10에서 15, 25? 25? 이거 껴봤자 10에서 10, 9에서 10분데 대박이다. 근데 얘는 맞아, 저게 아니었구나. 그죠? 참된 영혼이 아니었구나. 절대자의 영광 얻었고, 이거 지금 들어가도 되나 모르겠네. 일단 저장은 되어 있고요. I'm ready. Whatever it takes. 어, 4레벨 주문 슬롯 회복하자. 하나. Still breathing, despite 일단 한 번 더 하고 들어갈게요. time to press ahead. 캐더릭 소름. You. What have you done? What have you done to me? 협박 살려줄 수도 있다고? 아니지 이건. 일단 해볼까요? 협박 숙련이니까. 아하, 개같이 실패. 영감 성공할 수도 있어요, 그죠? You've come this far. You've stripped your enemy of his advantage. Why would you show mercy now? 뭐지? 이거 나 죽이고 싶은데 잘못 고른 것 같아. 어머, 이거 난이도 30이잖아. 이거는 안 되겠네요. Listen to yourself. A mouse who fancies itself an eagle. I will not be threatened by a thrall, a slave, a mere finger in the fist that will crush who and when I demand. Bow before me, before the absolute. Bow! 유물이 저를 보호해주죠. The prism. You've had it all this time. You worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. How good it is to see you again, Ketherick. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Halen, the thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name. After your crimes innumerable, you would evoke her before me.
Enough. This ends here and now. At last. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side. 이거 질 수가 없는 싸움일 것 같아요. 아닌가? 서스데라 장군의 사냥개 보호해오라 증오해오라 팔라딘과 주변에 있는 마족 및 언데드 근거리 무기 공격이 추가로 5타격 피해를 줍니다. 아 이거 안개걸음이 없는 게 좀 크긴 하다. Another day, another fight. 상시 발동은 저항은 따로 없고 서스대라 그냥 죽어라. 실명 사격 말고 연속 타격 넘어뜨리기로 마무리. 야하 좋죠. 머쿨의 재앙 사령 1D6 붙어있는 거 개쩐다 진짜. 근데 뭐 지금 쓰진 않을 거고. 이거 섀도우 하트가 중앙으로 가서 Heading there. 영혼 수호자 불러낼게요. Where do I go from here? 오우 씨. 이 달빛이라는 게 내 영혼 수호자랑 비슷한 것 같은데? 이 2D10 데미지야. 와 씨 데미지 미쳤다. 아닌가? 내 거 3D8이니까 내가 더 좋긴 하다. 그죠? 착각했네요. 이거 캐더릭 토름이 어떻게 될지 모르겠는데 이 두 친구를 아니 섀도우 아트를 데리고 가기는 좀 그런데. Worth a try. 아 이거 안 되나? 됐다 닿는다. 비행 부여할게요. 초능력 반동. 아니 와 이것도 세다 이 친구도. Focus your attack, soldiers. 여길로 아마 공격이 집중될 테니까 나이스. 에일린 죽을 것 같은데? 너 이렇게 쉽게 죽어? 아니 잠깐만요. 원딜 아예 원딜러 조지네. 이거 이 나쁜 놈들이네 이거. Bleeding fast. I must heal. Can't afford to let up. 비행 가능하거든요 이제. 어디 갔니?
얘네들이 다 조져야 될 것 같아요. 아, 햇살 못 쓰는구나. Still breathing, despite everything. 이거 네크로마이트 하나씩 끊어줍시다. Best be on my way. 너 자일 좀 해라. 그러다 뒤져. Fleet of foot. Focus your attack, soldiers. 뭐 네크로마이트 이제 다 죽었으니까 이 사냥개만 좀 잘라주면 좋을 것 같은데. 아, 왜 자꾸 빗나가는 거야? 아이, 잘못 눌렀네. 아무것도 없고. Very well. 아, 여기 비행이 있었지? 참. 섀도하트 이동 불가야? 겁에 질렸어? 뭘 하는 게 좋을까요? 하프오크 여성으로 변장해. 변장하면 보너스 있거든요. 에일리는 살릴 수가 있네? 아까 자헤이라는 그냥 개같이 죽었는데. Shouldn't have made me your enemy. Enough. My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. 아니, 이건 또 뭐야? 쉽다 했다, 이씨. 아니, 고귀한 에일린 왜 이렇게 못 싸워? You will fall as sure as she. This has only begun. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? That thing came from below. We need to
절대자의 파멸. 달오름탑을 향한 공격 완료하기. 뭐 네크로마이트들은 별거 안 갖고 있을 거고. Step forward. I'm done. I can't wait to sleep. 저거 없이도 긴 휴식을 안 하고도 근데 잡긴 잡았네요, 그죠? 자, 이렇게 해서 캐더릭 토름을 처치했습니다. 아니, 처치한 게 아니지. 도망갔죠. 아이, 저는 여기서 죽일 수 있을 줄 알았는데. 그 다음에 우리 괴짝 열어보러 갑시다. No traps, please. 그분의 영광. 고귀한 골수반지 부활자에게 내리는 권고. 이거 뭐야? 한번 보자. 언데드에게 명령을 내려 굴복시킵니다. 오, 좋다. 구울의 손길. 일정 확률로 대상을 마비시킵니다. 엘프와 언데드는 이 공격으로 마비되지 않습니다. 엘프는 왜죠? 아, 이제 뭐 해야 되지? 드루이드 할신이 우리를 도울지 알아보기 전에 지역을 아, 이제 1막 지역은 아예 돌아갈 수가 없어졌네요. 다 그냥 저기 됐고. 고귀한 에일린 죽었잖아. 어? 대화가 안 되네? 그 다음에 캐더릭 토름의 유물찾기 완료. 일단은 최후의 빛 여관으로 돌아가면 되나? 이소벨. There you are. What's happening out there? Who was that streaking across the sky? An immortal. But end this. 아니, 그 죽였다고요. Moon Maiden. 어? 이제 뭐 해야 되지? 탑 아래 어딘가로 도망갔다고? 아, 다시 내려가야 된다고? 이거 긴 휴식 한번 하고 가죠. 누가 또 대화하고 싶어해. I'll give it a shot. 레이젤은 아니고. I need a quick word. 어? 게일 어디 갔어? 분신밖에 없네? Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Gladly. Simply follow yonder path and soon you will find him. 긴 휴식을 해야 만날 수 있나봐요. I love this time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers.
that most beautiful of fantasies. I wanted to see you while I still could. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Thank you. But even if we do find another way, perhaps this is the right way. The end fate wishes for me. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Yes, but there is so much to live for and so few moments in which to house it all. Damn you. Damn you for giving me so much to care about. Our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me. But it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom what that might be, other than to fail Mistra and condemn the world. Stay with me, will you? I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. What's next? Quickly then. No time to dally. No time to waste. Just tell me what you need. All's well that ends. Not as bad as it could have. Where am I needed?
I'd better do the talking. Thought it was over. I only took this expedition for... What do we have here? Might find something useful. A wave of sick familiarity radiates from one barrel amidst the cargo. Tadpoles, sleeping and scarcely aware, but echoing yours 100-fold. Holy hells. Each one a mind flayer in waiting. The winged serpent of the Zentarim. It seems their pursuit of profit extends even here. A pattern of blank minds, newly born. They carry only a bare shred of memory, inherited from something older. A sleep of centuries. The birth and destruction of a settlement above forming only background noise to the dream. Until something descended down into the darkness, and the dreamer awoke. Empty. Void of essence, void of purpose. We cannot allow their birth. That is still. Never a dull moment. I'll take that. Have to keep going. There's no time to waste. Let's try this way. Action, not reaction. Let's get going. If not over, then through. Better not be cursed. I'm way too big. Defender of the people. I'm ready. Where am I needed?
A long way to go still. A hero at heart. Mutatis mutandis. Best foot forward. These are fortunately for you, the slithering vermin I hunt. I braved, but this one I toy with. Luck is not... Quiet. I am way too big for a hole that tight. I am way too big for a hole that tight. This better be good. No time to rest. What path lies before me?
What's inside? Let's see what this does. Might be useful. That might be worth a look. No choice but to keep going. Think you can take me on? Don't mind if I do. Seems to be stuck. Anything of use? Right tool will do the trick. No use. It's blocked. Seems to be stuck. Need to find a way forward.
Blackets will be done. Found and taken. This disc is embellished with Tirsu script. But every glyph is bent or mirrored, every symbol disordered. I can make no sense of it. Wait. The Gavash taught us how to decipher the ancient texts. Let me think. I see the pattern. The writings are fables. No, beyond fables. Heresies. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Justil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver. That his flesh was torn and fed to the great red dragon Ephelaman. Vlakith's faithful roar out this tale, but beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from Vlakith's tyranny. Praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise be to your son Orpheus, the true heir, Prince of the Comet. No. Gith's son died to Voss's blade. Orpheus is no more. Objective noted. Just so. A simple spyglass. Unsophisticated, but effective. The necromancer was experimenting on the tadpoles. I've got a long road But they ahead. were already imbued with Netherese magic. So where did that magic come from?
Broken moon lantern catches your eye. Its glow. Where am I needed? Broken. Broken moon lantern. And these things have stayed interesting. Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, or left behind after a pixie's death. A ritual circle. Looks like the crowd. Broken moon. A goblet filled with the mutilated corpses of illithid parasites. Whatever ungodly experiments were performed on them likely killed them. Seems to be stuck. With a flick of the wrist.
A letter from Catheric's wife. Sounds like she loved him very much. Bet that will fit in my pack. My fury. Sharp as ever. Two steps at a time. Melodia Thorm, loving mother, beloved wife. Her light will never be forgotten. Blacketh's will be done. What to do? The pride of the gate.
Heading out. I love surprises. What's this now? No one back home will ever believe this. A hero at heart. Ever onward. Proceeding. Just so. Is this blood dripping from above? It's more viscous than that. On my mind. And, well, something slimy seems to be dripping from the rafters above. Some from the rafters. Not sure I want to look up. Defender of the people. Something's dripping from above. I think the technical Checking things out. What have we here? Is that blood? No, never mind. Alright, so that's progress. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. This is an Illithid colony. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. I wager that devil I meant to rescue somewhere near. Your father too, if our fortunes are so kind.
these boots have seen everything. Descend. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Leaving us be. I think we're one of them. Let's see. Oh, the stench! I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down here. Seems like a good moment to talk. So much blood. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. A gate thrall. The only way to save it is to kill it. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. 죽이는 게 더 도움이 돼? 한번 들어가 볼게요. Pliant as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Part of one mind. 4 little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. Chop, chop. Help them become. Master. Down deep. 1 of 3. 1 of 3. Yes. Yes. Please. 너를 보내줄게. Your violence hasn't gone unnoticed. 보내달라며. Time for chop. 딱둑. 한 입으로 2말 하기야? At last. No. Chop. Chop. 이거 명예 모드로 하니까 초반에 얘네들 만나는 것도 엄청 어렵더라고요. Survival is all that matters. 아이, 허점 공격 당했잖아.
Victory awaits. 지능 포식자 손해. 아니 이런 것도 조합을 할 수가 있어? 싹둑 뭐 가지고 있어 싹둑. 장난감 블록. 이건 뭐 어디다 쓸 데가 없나? Don't waste the step. 규칙 목록이 있었네요. 이거 한번 읽어보자. 빛을 벗어나지 마라. 절대로. 이거 건드려 볼게요. An offering from Moonrise Towers. 또 나오진 않네. Here goes nothing. 이쪽도 길이 있고 이쪽 가볼게요. 아 귀찮다 이거. 괜히 우리 싹둑이 홍콩 보내준다고 귀찮아 죽겠네요. 복 좀 바르자. 상급 좀비 쎄. 언데드 강건함도 있고. 양치기를 먼저 따야 되는데. 여긴 불경한 자궁이라네요. 문 왜 다시 열렸냐? 햇살. 저 뒤로 윌한테 포커스가 안 가게 막고 있을게요.
알아서 죽어주면 엄청 편하고, 그죠? 아하, 펑펑 터집니다. What do I have to lose? 언데드의 강건함 때문에 단단해. 자동으로 터져주다니 참으로 아름답구만. 요게 이제 섀도우 아트를 약간 좀 저기로 쓰는 거죠. 딜러처럼 쓰는 거죠. 이제 햇살을 한 번 더 쓸 수 있으면 좀 더 편할 텐데 그렇진 않아서 살짝 아쉽고. 아무튼 40개월 구독 감사합니다. 이게 트위치에서 제가 얼마나 방송을 더 할지 모르겠지만은 어떻게 40개월이나 제 방송을 봐주시다니 참 감사합니다. 진짜 오랜 시간이 흘렀네요. 고맙습니다. 아마 치즈직이 오픈이 되면은 그쪽으로 넘어가지 않을까 싶어요. 주물공격 빗나가죠. 실명이기 때문에 라센더의 빛으로. 아하, 피해가 거의 없네요. 오하, 미쳤다. 좋아요. 이거 다 잡고 가야 되나? 귀찮은데. 저 뒤에 있는 친구를 잡아야 되는데 뭐 알아서 오긴 하겠네요. 치명타 2타. My faith will protect me. Time to strike. 그리고 좀비는 오면서 알아서 죽을 테니까. No failure. 이거 초능력 방에 슬롯을 쓰던가. 윌. 그렇네. 요거는 웬만하면은 발동을 안 해야 되겠네요. 슬롯이 아깝다. 뭐야? 뭐 이렇게 금방 죽어? 뭐가 많이 잡긴 잡았는데 별거 안 들고 있을 거거든요? 아마도. 그냥 갈게요. 불경한 자궁 부속. 여기 안에 뭐가 들었나? 이거 한번 멀리서 보셔볼게요. 그리고 너가 부수는 것보다는 별거 없긴 하다.
부수는 거 의미 없는 거 같긴 한데 일단 다 부셔볼게요. 누가 얘기하는 거야 이게? 미리 갈 수 있다면 모두 다 점프로 올 수가 있습니다. 무슨 장치일까요 이거? The console bursts into life. A mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. 내가 엘리시드의 주인이 되는 건가 이거? 헉? 뭐야? 어떻게 하는 건데? 감정, 언어. 뭘까 이게 끝까지 가는 건가? 이게 뭘 해야 되는 건지 잘 모르겠지만 그냥 앞으로 쭉 보내볼게요. 뭐가 된 거야? 이게? 잘 모르겠다. 어떻게 하는 거야? 아, 이거 뭐 불을 다 켜는 그런 퍼즐인가 보다. 이거 얘를 클릭하면은 여기 연결된 노드들에 전부 다 불이 들어오고 뭐 그런 퍼즐인가 봐. 아, 나 이런 거 잘 못하는데. 어떻게 하는 건지 모르겠네. 아니 뭐 도움말 같은 거 없나? Let's move. Console glows as you approach. The mind still desperately. It is incomplete. The mind passively awaits. The console glows as you approach. 깨끗한 상태로 다시. 요 4개를 활성화시키면 되는 것 같은데 이게 왜 하나씩밖에 안 되는 거야? 뭘 어쩌라는 건지 나 잘 모르겠다. 이게 뭐야? 어떻게 하는 거야? 감정. 이성. 일로 가고, 감정은 밑으로 가고. 아, 이게 요 감정이 여기 감정이랑 연결돼야 되고 그런 건가 보다. 이성 가서 따라가서 이성 위로 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 완료됐고, 자 기억은 일로 가서 이렇게 가서 기억 반대쪽으로 가야 되네요. 일로 가서 이렇게 기억, 그 다음에 감정
감정은 요렇게 가서 밑으로 가서 이렇게 가서 여기로 가서 감정 연결됐죠? 그 다음에 언어는 여기에 연결되어 있는데 일로 가서 여기로 가서 됐잖아. 다 연결된 거 아니야? Cursed to put my hands on everything. 아니 뭐야. 씨. 자물쇠 따기도 불가능하고 다 연결한 거 같은데 왜? 모든 노드를 다 써야 되나? Glows as you approach. 지금 사용하지 않은 노드가 하나 있는데 이것까지도 활용을 해야 되는 건가? 그러면 중간에 들어갔다 갈 만한 친구가 연결이 있나 이게? 이렇게 어렵다. 거지 같네요. 여기서 밑으로 가서 이렇게 가서 이렇게 가서 너가 어디서 온 거니? 기억. 아니구나. 내가 이거 연결을 안 했구나. The city calls out for salvation. Chosen are my heart. And you... welcome back, Master. 된 거 같은데? 웰컴백 마스터라며. 아, 지금 언어가 또 동작을 안 하고 있구나. one soul. Welcome back, Master. 감정이 도달을 안 한 거구나. Prepare the march. My chosen gather below. Welcome back, Master. Welcome back, Master. 됐죠. 아, 헤이. 힘드네, 거참. Discern, faithful. We depart. 억압된 영혼의 검 1D4 정신. 대관의 일격 광기의 왕관을 부여합니다. 주문 시전자리 제어가 가장 가까이 있는 크리처를 공격합니다. 깨어나는 정신. 이건 뭐야? 내척 수액.
내려오라는데 이리로 점프하는 건 아닐 거 아니야, 그죠? The absolute 이게 뭘까? 일단은 레이젤 레벨업 해야 되고 좀 가볼게요. 두 갈래로 있는데 이쪽부터 가봅시다. 자리엘의 자산 구출 변경의 검 퀘스트가 있네요. 지능 포시자랑 다행히 일시적 적대였었고 이제 싸우지 않네. 레벨업 한꺼번에 하는 게 편하긴 한데 지금 해버리십시다. 레벨업 레벨마다 성능 차이가 좀 나니까요. 자, 9레벨입니다. 지금 50시간 플레이한 끝에 9레벨 됐습니다. 불효불굴, 무쇠골렘과 같은 강인함을 얻었습니다. 내성골렘에 실패할 때마다 주사위를 다시 굴려 새로운 주사위 값을 사용할 수 있습니다. 이거는 매턴 가능한 건가? 모르겠네요. 그냥 체력 늘어난 거 빼고는 별 다른 게 없긴 하네. Consider me intrigued. descend. Mind flayers and civilians, side by side. 그래? 이게 뭐 하는 where 걸까? they infect and transform those they kidnap. Moving ahead. The device does not react to your presence. The device releases a stream of fragmented memories and emotions. All that remains of the pod inhabitants' former self. 아, 여기 PTSD 오잖아. Courage, conviction, 잡혀 있을 때. defiance. Even as her Brine organs pools, began to dissolve, but empty she of believed she could tadpoles. resist. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. 세르모포시스, 강화 올챙이는 숙주에게 일종의 유예된 세르모포시스를 유발한다. 아, 그래서 일반 올챙이가 아니라 강화 올챙이를 맞은 거구나, 우리가 다. That pod. Is that Mizora inside? 미조라가 여기 있다고? 리얼리? 잠깐만. 아, 이거 Zora, you're Zariel's asset. My dumb little stinker. Took you long enough. 어? Now, 아. like Razit's cock, get me out of this thing. I'll do it, and you'll set me free. That was the deal. Yeah. So, get to it already. 안 되지. 먼저 풀어줘야지. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. 왼쪽은 제거, 오른쪽은 Means nothing to you. 비전. Don't take long. Sharp as ever. Playtime. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. 아이, 실수했다 이거. 제거하려 했는데 아이씨. 아, 실수야. You did all right, Will. I'd give your belly a good rub, but never could stand the smell. You're free, Mizora. I held up my end. Now you hold up yours. Sever the pact. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soul Bearer from all obligation within 6 months. 6 months? Gods damn you! Ignorant thing.
It's always the terms and conditions that get you. 자, 아니 보상이라도 좀. 아니 대실패 뭐냐고. 영감으로 다시 올릴게요. Another one? Well, after jumping through all those hoops, a little treat wouldn't hurt. 뭔데? 어? All that power. And to think you want to throw it away. Now, you've got business in the towers to take care of. Don't you fret. I'll find you soon enough. You're going to need me. Count on it. Oh, and go ahead. Tell your chums how we met. 아, 미조라 죽였어야 되는데. 아이씨. Ta-ta. 근데 윌이 아마 막았을 것 같아요. 제가 엘리시드로 제 미조라 죽이려고 하면은 윌이 아마도 막았을 겁니다. I've got a long road ahead. 그 아이템 좋은 걸 하나 얻은 것 같은데. Defender of the people. 상급 주문 시전, 주문 내성 난이도에 1보너스를 얻는다. 근거리 시전자. 명령을 받은 대상은 명중 굴림의 민첩 부정치 대신 주문 시전 부정치를 더합니다. 2차원인 아군 캠비온 소환을 얻을 수가 있고, 이거는 바꾸는 게 좋겠네요. 이러면 지금 번개 충전을 다 빼도 되거든요. 이건 한번 좀 고민해 봅시다. 저 의복이랑 그 다음에 신발이랑 바꿀 수 있을 것 같아요. 이거 잘 써먹었는데 좋은 복중 이제는 보내줍시다. 근데 그리고 이 7에서 14 정도면 괜찮네. 여기다 기교 무기이기 때문에 민첩의 장갑을 혹시나 쓸 수도 있게 될 것 같고. Still breathing. 자, 왜 해명해. Zariel's asset was none other than Mazora herself. Of course. Tricks on top of tricks on top of tricks. But I've only got 6 months before I'm made a free man. Thanks be to the Triad. No, scratch that. Thanks be to you. First, we killed Ketheric Thorm. Then, I'll tell you everything you want to know. Anything more we should discuss? Not in a mere prison cell, certainly. My guess, Thorm will have confined him in the bowels of the tower. The deeper we dig, the closer we get. 좋습니다. Best be on my way. 내키지는 않지만 미조라를 구했고요. 잘못 눌렀어. Seems simple enough. 오른쪽이 뭘 하는지 다시 한번 살펴보려고 했는데 그냥 오른쪽이 그냥 발동이 돼버렸네. 뭐 하는데요? General Thorm was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. 과감한데 의상이 You are one of the attackers. 방어력이 높겠구만. 아니, 아이씨, 왜 이래? 대실패를 자꾸 하는 거야, 왜? I have no need for a throne.
You could merely get in the way. Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. 자, 기만해서 레벨업 했습니다. Gather yourselves. Soon we march to victory. Heed the mist. May death claim. The end is Wish I had a bag of 다친 정신? 잠깐만요. 레벨업을 하고 가죠. 파이터는 별거 없었지만 지금 몽크는 뭐가 또 생겼네요. 직업 특성 추가 기록 생겼고, 험지에서 둔화되지 않고 갑옷이나 방패를 착용하지 않으면 6m만큼 추가로 도약할 수 있습니다. 도약거리가 지금 민첩해서 도약거리가 엄청 짧은데, 지금 뭐 고양이 의복도 입었고 해가지고 도약거리가 엄청 길어졌네요. 이거저거 하니까. 기회공명, 주먹질, 맨주먹으로 크리처를 공격해 대상의 기를 자신과 공명시킵니다. 공명이 뭔데? 공명, 기회 공명 폭발로 원거리에서 터뜨릴 수도 있네요. 해당 크리처 및 그 주변 5m 내의 모든 이에게 피해를 줍니다. 기회 공명, 주먹질, 보조 행동, 기회 공명 폭발. 보조 행동으로도 할 수 있고, 그다음 행동으로도 할 수 있고. 몽크 점점 좋아집니다. 진짜 대박인데. 클레릭은요, 4레벨 잠금 주문 슬롯 하나, 5레벨 주문 슬롯 하나. 그 다음에 주문은 요렇게. 이거 다 배운 거야? 그런가 봐요. 최대 4명의 일행을 변장시킵니다. 인간형 하나를 함께 사용합니다. 인간형 지배 좋긴 하다. 이거 지금 추방 전혀 안 쓰거든요. 빼. 상처 치료도 이제 안 써. 빼. 중독시키고 일정 걸로 원하는 감염을 치료한다. 다중상처 치료 요거 하나 넣고요. 이거 광역힐이네. 화염일격, 하늘에서 성스러운 화염의 기둥을 모욕당한 천사의 분노와도 같은 기세로. 오케이. 방출술 주문이고, 영혼 수호자 이거는 더 높은 레벨로 시전이 불가능한 것 같아요. 이거를 높은 레벨로 시전하고 싶은데. 곤충대, 메뚜기가 범인의 모든 대상을 공격하고 일제들을 험지로 만들며 포착 판정에 불이 보정을 줍니다. 상급 회복, 매혹이나 석화 기절, 저주 상태를 모두 무효화합니다. 2차원인 속박, 다른 차원에서 온 크리처를 대상으로 지정해 그 의식을 자신의 의식에 접목시킵니다. 대상이 천족이나 정령, 묘정, 마족이어야 합니다. 재밌는 스킬이네요. 선악 해제. 곤충대 아니면은 상급 회복 정도 들고 가면 될 것 같아요. 공격 스킬을 굳이 넣고 싶지는 않거든요. 믿음의 수호자 빼. 그리고 이거 개쓰레기였어. (4레벨) 슬롯이 몇 개 있더라? 잘 모르겠네요. 4레벨 주문이 쓸만한 게 없긴 하구나. 자유이동이랑 죽음 방비, 믿음의 수호자 이런 거밖에 없구나. 그냥 3레벨 주문을 더 활용을 하죠. 그게 낫겠다. 자유이동도 진짜 한 번도 안 썼거든요.
오히려 부활을 넣고 다니는 게 좋을 것 같은데. 부활 어디 있더라? 생환. 오케이. 자, 월악. 과연 섬뜩한 영창 하나 더, 주문 하나 더 얻었고, 화염 일격, 냉기 분사, 손에서 차갑고 상쾌한 공기와 응축된 눈 결정을 뽑아냅니다. 좋아 보여요. 64 피해거든요, 최대. 화염 일격은 이렇게 속성이 섞여 있어서 좋아 보이기도 하는데, 광휘 데미지는 이미 발동을 하고 있기 때문에 기뉴식당 한번 월악 주문 슬롯을 사용해 애군을 시전할 수 있다. 격투의 파동, 그림자 동행, 전장, 거짓 주문, 악마의 눈, 불길한 징조. 주문 슬롯 쓰는 거는 굳이 뭘 하고 싶지는 않아요. 추가하고 싶지 않고. 그림자의 책에 마법 의식을 써놓을 수 있으면 요게 차라리 좋은 것 같고, 주문 슬롯을 소모하지 않고 도약 강화 수문을 시전할 수 있습니다. 정령 소환 5레벨. 고대 비밀에서 이거 가죠. 오색 보주. 아, 근데 이거 안 써. 오색 보주 있어봤자 안 쓰고, 써봤자 침묵인데 이것도 저는 그냥 그렇고. 이러면은 진짜 쓸 게 별로 없네요. 망자와 주문, 이거 도약 강화나 어찌 뭐. 주문 교체 뭐 더 넣을 게 있을까? 5레벨? 이거 하나 더 넣을게요. 그러니까 지금 이게 여기서 얻는 주문이랑 이게 뭔가 번역이 좀 잘못된 것 같아요. 근데 뭘 빼? 추방, 하다르의 팔. 이런 거 뭐 빼도 상관은 없겠다. 주문방에 이것도 월악 슬롯을, 주문 슬롯을 소모하기 때문에, 자결광선도 마찬가지. 이것도 안 쓸 것 같아. 다른 주문이 있으면 안 쓸 것 같아. 자, 레벨업 완료했고요. 영혼의 여왕의 연구기록. 크레사의 쪽지. The moment comes. The absolute moves. 읽어볼까요? 발타자르가 모르는 새 노예 말이다. 뭐 그런 게 필요하다고 합니다. 해부에 관한 일지도 있었고, 털보 헨리의 일지. 이제 하고 싶지 않다는데 설득할 수 있을까? 안 되네요. 이쪽으로 가볼게요. 여기구나, 여기. 뭐 안 싸우고 경험치 얻었으니까 그걸로 만족하고 넘어갑시다. 여기는 회복하는 데구나.
캐더릭 토름 이쪽에 있고 창백한 엘프 이쪽은 나중에 가는 거겠죠. 이게 긴 휴식이랑 아마 똑같은 효과일 거거든요. 자, 저장할게요. 빠져. It's almost like it's excited by something, drawn to it. 아이씨, 잘못 눌렀어. 진짜. 다시 내려가죠. 지금 저기한테 뭘 줄지 고민 중이에요. 윌한테. 그냥 갑시다. 활력이 기운 상태였대요. 이 지역에는 시체가 없어도 망자 조종을 시전할 수 있습니다. 저장 엄청 자주 하네? 과연 저는 마인드 플레이어 해방될 수 있을까요? 올챙이에게서. We found it. The absolute is behind this door. 벌써? 엔딩은 아니겠지 이게. 그죠? 발더스 게이트로 넘어가서 또 이야기가 잔뜩 아마 남아있을 것 같고. 들어가 봅시다. 절대자가 누구야? 3인의 절대자야? You said it was under control. 엠버 고타씨. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his 아이씨. starved flesh. 이 끝판왕들이 세 모여 있는 거 Crawls 아니야? with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The lash of Thor! 캐도릭 토름은 그러면 어떤 악신 한 명이 더 남았는데 이름을 모르겠네요. 그쪽을 타고 있는 것 같아요. 그쪽 라인을. 머쿨이구나, 머쿨. An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence, enslaved by mere mortals. There we are.
It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Heaven preserve us. You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, 왜 안 돼? your shredded flesh will serve us. 윌네 아버지 아니야? 아니 왜 안 막는 거야? Shit, no! Father! Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. 아이 데리고 사라졌네 대공을. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. 새 조각 중 하나. 캐더릭의 소속을 짜맞추기. 자, 저장하고 또 무적이네? 이게 왜 또 무적이야? 밤의 노래가 갇혀있는 동안 모든 피해 면역등. 아, 밤의 노래를 풀어주는 게 의미가 없네. 얘한테 죽어가지고. 여기 또 잡혔어? There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Impossible. You are bound to it, and in death it will bind you to me. That is the power my Lord Merkel has granted me. Command over the immeasurable legions of the dead. But he did not only give me power, he gave me the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers, but for Merkel I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now, and then I will raise you as my servant. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. 밤의 노래를 풀어줘야 되네. 저기까지 가야 돼. 여기 네크로마이트들이 있고. Battle favors the fearless. 윌. Sometimes the only way out. 살짝 뒤로 와서요. 이거 모두한테 비행을 부여해 줄게요. 윌만 빼고.
아 근데 이거 위를 보호할 수 있나? No time to waste. 혼자 뒤로 빠져 있을게요. Need to act fast. 18m를 갈 수가 있고 이제 Another fight. Let's go. 이거 안 돼? 여기까지 못 날아가? Infinium Fiat! 한번 잡아보죠. 기회 공룡 주먹질 피해 자체는 똑같네. No choice but to keep going. 섀도우 하트. 이쪽으로 가야 되는데. 비행하면은 그냥 이동력은 똑같고 그걸로 그냥 약간 조금 더 멀리 갈 수 있는 것 뿐이구나. 환영? 거울 분신 쓰고 여기를 가야 되거든요, 섀도우 아트가. 아이 못 가? 어디? 아니 갈 수 있는 범위를 좀 표시해주면 좋겠는데 못 가잖아? Focus your attack, soldiers. 좋아 좋아 그래 컴 Battle favors the fearless. 섀도우 아트는 이쪽으로 더 갈게요.
죽였고 여기 와서 6m서 뛸 수 있죠. 요거 이제 살려주면 되고 윌 살짝 앞으로 보내줍시다. 이제 올라갈게요. 모든 피해에 면역된다. 오케이. 일단 붙어줄게요. 죽은 배양을 그냥 허투루 날렸죠. 바보야 뭐야. 자 여기서 이제 이쪽으로 날아갈 수가 있습니다. 바바바바. 그렇지. 생각만큼 막 터지진 않았네. Sometimes the only way out is through. 자 우리 에일린 풀어줬고요. 다음에 칠리도 이쪽으로 건너가 줍시다. 비행이 있어가지고 이렇게 건너갈 수가 있고. 캠비온. 요거는 이제 저기가 준 거죠. 미조라가 저한테 좀 무기에 달려있는 능력이고, 이 친구는 날개도 있는데 왜 못 날라오는 거야? 비행이 있을 텐데? 너네 다음 턴 오면은 뒤졌다. 섀도우한테 다음 턴 오면은. 열참 독발 넣을게요. 퍼플범독. 아 제발 맞아줘. 턴 한 번 더 돌리고 열참 한 번 더. 그렇지. 나이스. 잘 들어간다. 어딜 가? 자 여기는 끝났고, 캐릭터 위에서 유도화살. 아 안맞네. 내려가 줄게요. 비행 좋다. 캐릭터룸 안 끝날지도 모르겠네요. 치명타. 명중 22나 필요해? 장난 아니구만. 아 다 빗나가잖아. 자 캠비온. 화염광선 3개 발사합니다. 너 뭐 저항이 있니? 사령이랑 독면역? 오케이. 독 괜히 발랐네. 아이씨.
이런 젠장. 자, 여기서 섬뜩한 파동으로 이 친구 끊어주고요. 캐더릭 소름이 에일린을 죽인 게 아니었구나. 이걸 죽이면은 불멸이 사라지기 때문에 죽일 수가 없었네요. 애초에 자신의 불멸을 위해서 그냥 다시 가둬두려고 데려간 거였네요. 캐더릭 토름 섀도우하트한테 맞아 죽어라. 안되네. 몽크 막타 쳐줘 해줘. 나이스. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. 아이 치사하게 아빠 불러왔어. 뭐야 싸우는겨? 아니겠지? The Triad help us. 아니 아가리 술로 어떻게 할 수가 없네. 잠깐만 한번 볼게요. 근력 높고 주변의 모든 크리처에게 뼛속 냉기를 부여합니다. 생명력을 회복할 수 없다고? 그 다음에 사령 저항, 냉기 저항, 독 면역, 방어술, 불변의 형태, 신도 포식, 네크로마이트를 소모해 사신의 포상을 얻을 수 있다. 아하이 참 치사하게 아빠 불러오는 게 어딨어. 비틀거림 나이스. 기절. 챔피온 쪽에서 화염광선 데미지 달달하고요. 너무 멀어?
아 잠깐만, 아 이 네크로마이트를 안 죽였네? Now you wear a face to match your soul. 반피? 벌써? 네크로 이 친구는 죽었고, 레이젤 이게 독 면역이라 독을 비싼 독 발랐는데 너무 아깝다. 칼자루 일격. 보조행동까지 다 썼구나. 데미지 이거 많이 들어왔네? 이거 붙어있으면 안 되는구나. 일단 중치 하나 먹고 올라가서 이 라센더의 빛을 계속 유지를 해줘야 될 것 같거든요. 햇살 27딜. 살짝 오케이. 끝날 것 같은데요? 아니 캠비온이 끝내면 되잖아. 머쿨 시시한데? 야, Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. 뭐 이소벨도 죽나? 얘가 죽으면? 빨리 섀도우한테 과거를 들려줘. 어휴. 100년 동안 갇혀 있었으면은 저럴 법하죠. 이해합니다. Now, we pick our way toward our fates, unleashed. You have my sword, my fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. 일가족 살해. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. 일가족 살해? 한번 볼까요? 그 토름 가문의 모든 구성원을 처치하기. 아닌데요? 이소벨 토름이 남았는데요? 이소벨 토름은 내가 죽이지 않았는데? 뭔가 잘못 알고 있는 거 아닐까? 아니면은 이소벨 토름도 같이 죽어버렸나? 그럴 수 있긴 해요. 그거는 가능성이 있는 그건데 이쪽으로 뛰어내릴 수 없고. 캐더릭 토름 고타슈의 네더스톤 획득하기. 네더스톤이라는 게 뭐야? In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. 가디언?
이제 현신할 수 있는 거야? Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. 자, 치료법. Perhaps not a cure, but you found the source of your infection and the reason for its abnormality. The crown atop the Elder Brain. Its markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. A temporary reprieve, but a welcome one. With the brain on its way to the city, its influence here is weakened. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. Hope is a luxury for those who have a choice. This is the battle of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. 올인의 네더스톤 획득했고 사신의 포옹 모든 받는 피해가 2 감소합니다. 사신의 강직함 활성화 시 어떤 주문이나 행동으로도 자신의 의지와 상관없이 움직이지 않지만 민첩 내성 굴림에 분리부정을 받습니다. 운신 판정의 분리부정 망자의 포효 소마법 뼛속까지 오싹해지는 포효를 내질러 주변의 모든 크리처를 얼이 빠지게 만듭니다. 이동속도 반으로 감소하고 주문 시전자는 영향을 받은 대상에 대한 명중 걸림이 유리 보정을 받습니다. 자 볼게요. 레이젤 아다만틴 철평 갑옷 대신에 입을 수 있는 건데 애매하네요. 캐더릭의 방패 주문 내성 난이도와 주문 명중 굴림에 보너스를 1보너스 받습니다. 방패 후려치기 이거 좋은데요? 이거 섀도우 아트가 끼고 섀도우 아트 걸 가져올 수 있을 것 같은데? What's next, I wonder? 1레벨 주문 슬롯 한 개이긴 한데 주문 명중 굴림에 보너스가 있어서 이거는
바꿔줘도 괜찮을 것 같아요. 이것도 좋긴 좋았는데 개꿀 방패였긴 한데. 그 다음에 다른 거? 망치, 캐더릭의 전쟁 망치는 그냥 그렇네요. 구겨진 쪽지 뭐야. 아빠 사랑해요. 사랑을 담아. 아이지. 이자벨이겠죠? 이소벨. 네크로마이트들은 뭐 별거 없을 것 같긴 한데. 잠깐만, 뒤에 뭐가 더 있잖아. 절대자의 면이. 이거 뭔데? 아무것도 아니네. Securing. 절대적인 종말, 고타시브 경영에 보낸 초대장, 원대한 계획, 이런 거 다 읽으면 도움이 아마 될 거예요. 읽는 거는 시스템이 읽도록 하겠습니다. 저는 읽지 않을 거고요. 귀찮으니까. 그러면 여기 다 돌았나? 이쪽에 뭔가 길이 있는 것 같기도 한데. 나가볼게요. 뭐 있어도 이제 별거 아닌 것들만 남아있을 것 같고. 뭐야? 위더스가 여기 왜 있어? 저기로 와버렸네? 야영지로? Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's armies on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. A religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mound, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant,
First softly, then crying to the starless sky, there is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only 1 word. Go. So I did. I don't know that at the moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. It is. Mizora replaced it with a sending stone. 아, 눈이 이게 전음석이구나. 이래서 교체가 안 되는구나, I could 이게. flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. I understand. 자, 뭐 얘기는 다 했고, 여기 얘네들은 우리 야영지가 아니야? Aelin! Isabel! My love. You were dead. I saw your body. I'm here. 그러니까 이소벨은 안 죽었잖아. 내가 토름 가족 전부를 죽이지 않았잖아. He can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? 아니, 말투가 이게 번역을 좀 잘못한 것 같아요. And you? In this moment, I want for nothing. 무슨 남자 기사처럼 번역을 해놨어. There you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. 오, 야영지에 합류를 한다고? We look forward to it. You there, Sharon.
By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. 아, 이것도 얘기를 또 한참 들어야 되겠네요. Whatever you have to say had better be worth your life. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Let's do this. 여기가 어디냐? 아, 위더스는 왜 여기 나와 있을까요? The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Correct. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. No. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one, and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. 자, 이러면은 야영지로 일단 갈게요. I'll sort you out for dinner. How does the stone read? The way is clear. The light has shown the way. 뭔 소리야? The sooner we get out of here, the better. 캠비언 소리인가? What am I to do? Indolence breeds madness. 잠깐만 보자. 부서진 월광등 다 팔 수 있지 않나? 팔 수가 없네. The book is locked. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You feel better. The voices written. They have no. 이거 사령수로 어차피 퀘스트 실패해서 그냥 없애버릴게요. 들고 다니기도 귀찮고. Probably wise of you to get rid of that thing. 뭐야 또. 아하, 갑자기 왜 싸워? 탈리 죽이지 마.
일브랜드 왔네 여기. 몽글. You bow, or you break. I found my mark. 잠깐만 아니 Blood. 너 왜 혼자서 싸움 안 걸렸어? Moving in. 방패. 시방패고 그다음에 지금 방패를 생각해보니까 이거 하려고 했는데 미리 장착할 수 있을 것 같거든요. And I'm off. 오케이. 수상한 소리 저 뭐지? 마커가 계속 떠있네. Finders keepers. 이게 뭐 어디서 나는 건지 모르겠네. 이 위에 뭔가 공간이 있는 건가? 그냥 갈게요. 이제 바이더스 게이트로 가면 될 것 같고요. 일단 야영지 가자. 그래. 섀도하트가 이야기를 듣고 싶어 했으니까 에일린한테. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. A century of it, by now. I loved her from the moment I beheld her sweet face. Her great, wise eyes. Her father Ketheric never did trust me. He did not fancy an immortal for his daughter's paramour. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly.
But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn. 아, 얘를 죽이면 안 됐구나. Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. 아니, 과거에 대해서 얘기해 준다며. 왜? 어둠의 딸. 샤에게 선택받은 자 완료네요. 아, 이게 끝나버리네. 암흑심판관이 안 되면. 그렇구나. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Not on purpose. Or not with the intent to deceive. I've been trying to make sense of it all. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how or why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. And a monster he'd become. A Mercolite. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. I must keep going. 자, 요렇게 됐고요. 기뉴식 한번 하지 뭐.
comes. 아, 여기 또 대화를 또 해야 돼? It is time we spoke about your heritage. There's a debt I must repay. You claim to know something about me. You knew about the wolves. Tell me everything. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. Shah's embrace is something that was forced upon you. It is not your true nature. That can't be. I was always loyal to Shah. Until you weren't. Do you think it was but a brief lapse? A moment of madness? No. I think you finally listened to your heart. When you freed me from the Shadowfell, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain, his inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others someplace distant. Let me help you remember, so there will be no doubt. A memory appears at the forefront of your mind. 에일린이 이거 도와주나? 아닌데, 이거 옛날에 본 기억인데. 암흑 심판관들이 그 섀도우하트를 도와줬다고 그런 스토리였는데. That wolf. That elf. Who was he? You already know who he is. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? He is your father. And he lives still. As does your mother. I felt them. Bound to you. That can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman, one who knows what must be done. I have to find my parents. You will have to face your abductors in their very lair, in Baldur's Gate. There is one more way in which I can help you. You have been forewarned, and now you shall be forearmed. You will remember this spear, no doubt. It was to be the instrument of my death. Now, it will become a parting gift in exchange for my life. I thought that was lost in the Shadowfell. How do you have it? Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. I felt the spear call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will need it. But what you do with it, that will be up to you. Same as before. A debt repaid. You gave me my life back. Now go and claim your own. There must be more you can tell me. Your mind is a deep, dark wood. There are dead ends, shadowy corners, lurking threats. I was lucky to be able to glean as much as I did. Besides, there are more hardships ahead. Knowing too much may cause you to despair, while a little ignorance may shield you. One last thing. Your parents have been in the hands of Shah's followers for some 40 years. It must take tremendous will for mortals to hold out that long. See that their sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last.
자, 사실은 샤의 신도가 아니었던 겁니다. 섀도우 하트가. At least things have stayed interesting. 사실은 셀룬의 신도였는데 납치당해서 정신이 개조당한 거였다라는 내용이었고, 그 창을 받았는데 왜 안 보이지? Heading out. 어쨌든 오늘 이렇게, 아니 왜 112개나 선택을 하는 거야? 미쳤니? 왜 이래? 왜 이러는 거야? 섀도우 하트. Time to rest. Already feeling better. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. 좋습니다. 아, 반지도 많고 장비 정리해야 될 게 많네. 잠깐만 쉬었다 올게요. 잠깐만요. 가볼게요. 발더스 게이트로 이제 드디어 넘어갈 수 있을 것 같습니다. Something slimy seems the rafters above. 샤의 영향력으로부터 부모님을 구해내야 한다라고 하고, 이거는 뭐 그냥 파티에 없으면 그냥 넘어가네요. 캐더릭 토름은 제가 쓰러뜨렸고, 창백한 엘프.
자, 어디로 가야 하니까 이제 발더스 게이트로 가는 길이 열렸을 거거든요. 근데 이쪽 이런데 내가 다 안 보긴 했다. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. I may be the one who protects you, but it is you who must champion the cause. You have the makings of a leader. I believe you could inspire others to join our cause. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. 아니 뭐 맨날 이렇게 말만 하고 도와주는 게 없네. Can't slow down. 이쪽으로 가보자. 이쪽으로. 그리고 이거 이제 다 사라져야 되지 않나? Let's have a look. 이 그림자는 이제 없어져도 괜찮지 않을까. 항복 편지, 항복 거부, 고위 하퍼. 뭐야? 하퍼가 캐더릭 토르마한테 항복하려고 했나 보지? 근데 왜 항복을 안 받아줬지? 뭐 별거는 없겠지만 한번 돌아봅시다. 이렇게 연결되고 Fallen members of the Emerald Enclave. Casualties in the war against Ketheric Thorm years past. What's in here? 별거는 없을 텐데 찝찝해서 돌아보고 있는 거고요. That might be worth a look. Action, not reaction. 별거 없겠죠? 영광의 도약 물량 왜 줄게요? These war implements could go in a museum if they weren't half rotten. A century old, I'd say. I wonder what the next move is. 아, 이 점프 고자들. Shouldn't have wished to live in more interesting times. 이 칠리는 이제 엄청 멀리 뛰어요. Should mind my step. 둘이서 돌아볼게요. 별건 없는 것 같은데. 여기까지 마저 돌아봅시다.
여기 이 불쌍한 친구잖아요. 제가 들어가라, 그림자로 들어가라 해가지고. 네, 깝치길래 그냥 그림자로 가라 했거든요. 네, 여기가 거기네. 육 레벨 정도면은 껌이긴 한데 귀찮긴 하겠네요 이거. 지금 뭐 스킬들이 안 들어오죠? These boots have seen everything. 불효불굴이 뭐였더라? 처음 써진 것 같은데? 아, 쪼여졌네. 아니, 왜 이렇게 빗나가냐고. 레일 죽을라 그래. 이것도 쪼여졌어? 아니 왜 맞죠? With haste. 뭐가 있길래 이렇게 귀찮게 걸었던 거야? 서리왕자 얼음칼 창조술 주문 11에서 10 관통피해를 주는 얼음 조각을 던집니다. 얼음 조각이 폭발해 냉기 피해를 주고 얼음 표면을 생성합니다. 이 주문은 침묵 상태일 때도 시전할 수가 있고 이거 좋긴 좋다. 일단 윌 줘볼게요. 뭐 더 있나? 없나?
안 가지네. 오케이, 다 본 것 같습니다. 그러면 발더스 게이트로 가는 길에서 Don't waste any words on it. We have more pressing foes. 저주받은 어둠이 왜 계속 남아있지? 잘 모르겠어요. Let's get going. What to do? One true way. The Absolute's forces have marched forth. Baldur's Gate is in danger. 진짜 넘어간다. 아, 뭐 아군을 포섭해야 되는데 볼로를 죽인 게 이렇게 오네. 아. 갈게요 그냥. 볼로를 괜히 죽였다. 아, 깝치는 거 좀만 봐줄 걸. Ketheric is defeated. The path ahead clear. You should be elated. The sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. 고타씨. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and 뭐야? and 왜 scraping. 갑자기? Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. 아, Your plan is falling apart, lordling. Give me a 올인이었구나. reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again.
뭐야? 라파엘이야? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. 뭔가 바일더스 게이트 3하고 로고가 떠야 될 것 같은 장면인데요. 튜토리얼이 여기까지 이제 튜토리얼이었고 약간 그런 느낌인데. 웜의 막루. Light on my feet. 얘들아, 다 내려가면 어떡해. 꼭 이렇게 지역 넘어갈 때 이렇게 야영지 들어가더라. Bring us closer. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon you a while. Of course. I thought you'd never ask. 이런 것도 할 수 있구나. 별게 다 되네. Very serious of you. But go ahead. Not sure what to feel. My parents are alive, and I need to save them. I'm lucky to have you by my side. I don't think I could face what's to come otherwise. Fine. What's on your mind? 신기하네요. 레이젤하고 관계를 너무 섣부르게 끝냈어. No true child of Shah, merely a captive. She must have her vengeance. 대화하고 싶어하는 사람 누구 있는데 이거 보여줘야지 여기에. 제일이네요. 자폭 실패한 거에 대한 얘기를 아마 할 것 같은데 그냥 넘어갔거든요. Camp life seems to. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. And I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Likely not. If I've done damage to your opinion of me, then I'm truly sorry. But if this crown amounts to what I suspect it is, then your faith will soon be restored, and then some. It's clear crown and brain are intrinsically connected. Given the pressing urgency of us smiting the latter, understanding the former could make all the difference. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Indeed. Their collection of rare tomes. You'll have to forgive my eagerness, but if my... 이제 가도 되죠?
The events of the last days 표정 weigh 봐, 씨. heavily upon you. 아, 내가 만들긴 했는데 너무 못생기게 만들었다. Mind is so full. 아, 근데 종족 자체가 좀 못생겼어요. But an elder brain controlled by the chosen of the dead three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the dead three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Right now, your resolve feels firm, but there is no knowing how you will feel when the moment comes. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. 오, 뭐야. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join. 뭐야, 너. Fight your way to the portal. I need your help. 응? 절대가짜가 제어권을 장악하기 전에 탈출하라고? 어디로? 여기로 3턴 동안에 아니 그 여기서 싸우면은 다른 우리 쩌리 친구들도 같이 싸워야 되는 거 아닌가? 걔들 또 어디 갔어? 감히 나의 꿀잠을 방해하다니 이 자식들. Hope your soul is in good hands. Die, you lifted harborer! 오, 몽크야. Got to press on. Tadpole scum! Hataka! 너네 뭔데? I will not know failure. 아, 매우 풀렸네. My time. No time to waste. Come quickly. I can't do this without you. Don't waste a step. 뭐야? Close at hand. Stavki!
어? 한 명 더 있었어? Forever dauntless. Time to strike. 뭐 가진 건 없고. 한 명만 가도 됐잖아. 아닌데? Gods, any moment now, that orb is going to explode. 뭐하는 놈들이야? 다 몽크 같은데? 아, 몽크 너 졸라 아픈데 진짜. 아니 칠리가 안 왔잖아. 얘네 기스구나. 기스 몽크들이구나. Pride of the gate. Can't give up now. A hero at heart. No one stopped me yet. 가보죠. I'm ready. Whatever it takes. Like its will be done. Where am I needed? Still on my feet. 뭐야, 지능 포식자가 우리 편이야? Making my move. Survival is all that matters. Light on my feet. 뭔데? My faith will protect me. Where do I go from here? Swift and lethal. 점프 봐, 씨. You will be cleansed. 불효불구. 아, 주사일에 다시 걸릴 수 있다고. 내성 걸리면 실패할 때마다. 이거 그냥 자동으로 쓰게 하면 안 되나? 이거는 대응이 아니어서. 그냥 무조건 쓸 수 있는 것 같은데. 한번 볼게요. Try me. 아, 근데 몽크 적으로 나오니까 진짜 아프다. Time to strike. 불효불굴. 긴 휴식을 취해야 된다고? 아, 긴 휴식마다 한 번밖에 못 써. It's not over. Come to the skull. Swift as my feet can carry me.
It's not over. Come to the skull. No time to dally. 회복 한번 할게요. Let's try this way. No one back home will ever believe this. Defender of the people. I have a lot on my mind. And, well, eat it. 황제, 변절한 일리시드 뭐야? 스토리가 어디로 가고 있는 거야 도대체? 내가 왜 마인드 플레이어랑 한 팀이 돼서 싸우고 있는 거지? 나 이해가 안 되네. 얜 또 누구야? 레드맥스야? Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Geek abomination! By the one true sky, what is this madness? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. 응? I am the one 내 가디언이 너라고? I am the one that came to you in your dreams. Help. 아씨, 환각이 맞았어? 그러면? You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackith's wrath upon you. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Now, help me. 뭔데? 갑자기 왜 마인드 플레이어 모습으로 나타나는 Despite 거야? your best attempts to be subtle, the mind flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colourful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? 아니, 내 가디언 너무 배신감 느낀다 진짜. Aid an illicit against Githyanki. We cannot. We must not. Your blind loyalty will be your undoing, Lae'zel. Fight with me for your own survival. Together, we can turn the tide. 이 몽크 새끼들 이거 씨 빡빡하네. 정신저항.
뒤집었다. You picked the wrong fight, friend. 와, 너무 아파. 미쳤나봐. 피하지도 못하네. 갑자기 난이도 이렇게 오르면 안 되지. 뱀독. Destroy the honor guard. 야, 씨. 미치겠다 진짜. 아유. 자, 다중상처 치료. 여섯 명까지 치료할 수 있구나. 근데 한 명한테 여러 번 들어가지는 않고 또.5레벨 슬롯 하나 회복하죠. 더 필요할 것 같아. 맨손으로 공격할 때 뒤에 보정치만큼 추가 킬을 준다. 미쳤다. 와. 주워 일단 주워. 겁나 좋은데? 여기 다 몽크들이라서 그런가 미친. Coming through. I am fury. I am death. It has it. 변절한 일리시드야. 일리시드 중에서 그 연구하는 친구 있었잖아요. 그 친구도 이제 변절한 일리시드 중 하나였던 것 같은데 그런 존재가 더 있는 거네요.
finding my way. I will ascend. Make way. 아니 아니야. 아 뭐해. I must regain control of the Githyanki prince. 오르페우스. 아 얘가 오르페우스야. 아니 데미지 개쎄구만. 씨. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. 아우. Years I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Indeed, his hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. Orpheus? Impossible. He was slain by Shastil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved you have
have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel, but the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits 뭐야, 이렇게 바뀌어야 된다고 모습이? loss. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So,
일리시드가 돼야 잠겨있는 능력을 찍을 수 있는 것 같아요. 일단은 안 된다고 할게요. 일리시드 너무 많이 처먹어서 이렇게 나오나? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. 아이씨, 답정너 아냐 이 새끼. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life. If you let it, it will evolve you. Just 지혜 이거 안 될 것 같아요. 30 정도 필요하지 않을까? 지혜가 높아야 벗어날 수가 있는 거네요. 아예 안 먹었으면 이걸 저항할 수도 있는 것 같은데 이거를 먹기로 결심을 했었기 때문에 어쩔 수 없네요. Your nature is no longer your own. You are well on your way to fulfilling your elite. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex. 와, 타락했어. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. 하프 일리시드가 됐대요. 아, 이 바깥에 있는 능력들을 이제 사용을 할 수 있는 것 같고, 정신파 마법의 연결체를 생성합니다. 범위 안에 있는 이들의 행동과 보조 행동의 소모를 뒤바꿀 수 있습니다. 다음 행동이나 주문에 주문 슬롯이나 충전 횟수 같은 자원이 소모되지 않습니다. 일리시드 통달. 다 배워볼게요. 일단은 한 명한테 몰아주겠습니다. Not a good time. Busy times. 아니, Quickly, we'll speak after. 권유하려 했는데 왜 다 거부하냐? 자, 그래서 안개걸음 빼고 우리 신발 바꾸기로 했는데 누가 주었지? Enough waiting. I crave blood. Gate at the ready. 어디 갔지? Still alive, so that's progress. 다시 한번 볼게요. 어디 갔지? 신발이? 장비.
이거구나. 아니 장갑같이 그려놨어. 왜 지혜 보정치만큼 피해를 줍니다. 좋아졌죠? 안개걸음은 레이저를 주지 뭐. 광폭 상태에는 근거리 무기 피해 1보너스를 받는다. 달리기를 하면 애매하네. 일단 나갈게요. 아, 이거는 장비를. The orb hums with cerebral magic, permeable but impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. 나가죠. 그리고 여기까지 합시다. 오늘은 많이 했네요. 왜 안 나가죠? I'm done. I can't wait to sleep. Never a dull moment, if not over. 섀도우 아트 뭐가 또 생겼네? 섀도우 아트 이거 투구를 가려줄게요. Looking ahead. So, there's been a mind flare inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. 머리 왜 하얘졌지? Utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve 머리 that 스타일도 orb. 바뀌었네? But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. 까만 머리일 때가 더 Is no 좋았던 것 longer my 같은데. mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? 모습이 바뀌었잖아. More likely it would just put a stop to us. I wanted nothing to do with those illithid powers before. What makes you think I'd want to jump into an even deeper hole? Do you know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. 설득할게요. 일리시드가 있기 때문에 이거는 아주 그냥 말빨이 아주 I truly hope you're right about this. 엄청나졌습니다. 섀도우 아트도 이제 저의 일원이 되는 거죠. At the edge of your mind, it wants to share itself with you. It wants to be let in. Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve. 약간 비슷한 것 같아요. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. Its yearning almost unbearable. Your mind. 우리 팀원들한테 다 먹이고 마무리하겠습니다 오늘. The tadpole's essence courses through you. Where it touches your flesh, glands, organs. 아 못생겨졌어. 이빨도 빠졌어. 뭐야? 어? You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every 아니 근데 이 얼굴 이거는 마음에 안 들긴 한다. 다음에 혼자 플레이할 때는 일리시드 안 먹고 해야 되겠어요? 아니 이게 뭐냐 얼굴이. Be honest. 아 너무 What do 구려. you think of the new look? Well, I'm glad someone does. 아씨 이게 Perhaps 뭐야. I'll get used to it. I have a lot to get used to right now.
Very serious of you. But I thought you'd never ask. 아이씨, 너무 구리게 생겨지는데? Have to keep going. 이럴 수가. First in my heart. I'm sorry. We may never be dance partners, but we have fellowship. Well, the Blade of Frontiers at your calling. Yes, and at a great cost, partial ceremorphosis. I won't begrudge you your choice. As for me, though, I'm not ready. 야, 악마한테 영혼도 팔았는데 이거 못 먹냐? 아주 그냥 나의 혀로 조져주겠어. 30. 대박이네요. The coast is ever my priority. If you think we need this, very well. I will avail myself of the astral tadpole's powers. 왜 안 먹어? Life, it wants to share. Go on. Don't be afraid. The tadpole you feel. Perhaps. Just what I need. 레이젤, 네 차례다. Different about Shadowheart. New facial creases, perhaps. A fresh battle scar I hadn't noticed. Bah, it eludes me. It also promises to break us. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? 미쳤나봐. 아우 씨, 말빨이 너무 좋아졌어요. The Elder Brain. It could be the harbinger of the grand design and the doom of the Githyanki. 아 근데 일리시드를 그냥 아예 안 쓰는 플레이를 했으면은 지금 아예 안 썼을 텐데 이게 한번 쓰겠다고 하고서 칠리한테 모든 일리시드 몰아서 먹이고 있었어가지고 그냥 다 먹고 있습니다. 다른 친구들은 안 먹어도 됐었을 것 같긴 한데 왜냐면은 이게 지금 다른 친구들은 일리시드를 안 먹었거든요. 능력 개방을 안 했어요. 거의. Go on. Don't be afraid. The tadpole you feel. Perhaps. Once. No one back home will ever believe this. A hero at heart. Still alive, so that's progress. 디스플레이서 비스트 형상. 오. 그래? 멋있다 이거. 불완전한 일리시드인데 이거를 다 배우면 뭐야? Whatever comes, I'm ready. 오, 비행이 기본 능력이네요. 개 좋아. 좋긴 좋다. 엄청 좋아진다. A long way to go still. 그리고 이 기본 능력이 기본적으로 다 활성화가 되고 Sharp as ever. 거기에 플러스 비행까지 활성화되는 게 이제 불완전한 일리시드네요. 자 이제 모두를 감염시켰습니다. 우리 파티는 이제 다 종족이 똑같아요. 하프 일리시드 파티가 됐습니다. 자 그럼 여기서 저장하고 오늘 종료할게요. 오늘 한 5시간 정도 했는데 이제 3장으로 넘어가는 거일 것 같아요. 게임이 참 진짜 길다. 진짜 최근 그 요 몇 년간 했던 게임들 중에 아니 제가 했던 모든 패키지 게임 중에서 지금 분량이 제일 긴 것 같아요. 대박입니다. 한국어를 공식 지원하니까 이제 더 몰입도 되고 좋은 것 같아요. 자, 아무튼 그래서 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분 이제 크리스마스 이브인데 크리스마스도 잘 보내시고 저는 이제 다음 주에
그 휴가를 쓰고 마카오를 놀러 갑니다. 마카오에 한 4박 5일 정도 놀러 갔다 오니까 26일 출발해서 31일에 오고요. 아마 그래서 내일이랑 모레는 아마도 방송을 하지 않을까 싶은데 못하게 될 수도 있다는 거 말씀드리면서 그리고 다음 주는 이제 내내 쉴 거예요. 마카오 가서 돈도 좀 벌어오고 이래야 되는데 그죠? 아무튼 여러분도 이제 이 연말 잘 보내시고 자 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 영상은 칠리쿠키였고요. 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 밤 되세요. 안녕.